Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept-oriented classes. In our previous video, we had discussed about what is not-for-profit organizations, and we discussed the difference between the profit organization and not-for-profit organization. The profit organization's motto always to make a profit, either as a small business or big business, either sole proprietor, partnership, or joint stock company. Always they try to make a profit. The main aim, the motto of a trading concern is to make a profit, dear students, whereas not-for-profit organizations have been established to give the service to the members or to the public or to the society, and they have been formed for this purpose only, and the purpose is not to earn any profits here. So generally, which type of organizations will be registered under the not-for-profit organizations? Not-for-profit organizations means we have discussed like charitable trust, educational societies, hospitals, libraries, sports clubs, cultural activities clubs. Okay, this all comes under the not-for-profit organization, and they have been registered under Societies Registration Act ma. So dear students, we have discussed number of examples, world famous not-for-profit organizations in previous video. We'll continue that video and we'll discuss what are the various features of this not-for-profit organization, what are the differences between the receipts and payments account and income and expenditure account, what is how to prepare the receipts and payment account, how to prepare the income and expenditure account, how to prepare the balance sheet. In this video and in coming videos, let's do the procedure ma. So dear students, as I already told you, the main purpose of not-for-profit organization is a service motto. So the primary objective of non-trading concerns is to provide services to the society rather than the earning profits. So like a main motto, service ivali, profits earning kaadu. Examples in Japan and in a class Japan, that is in a previous video, educational institutions, hospitals, charitable trusts, sports clubs, all this comes under the category of what ma? Not-for-profit organizations. Okay na? And service is the priority, not profit. Okay na? And management, who will manage the not-for-profit organization? So dear students, non-trading organizations are managed by the executive committee or managing committee, which is democratically elected by the members. So they will elect the members, for that members only will manage the not-for-profit organizations. Okay na? So members elects the committee manages the organization. So members ఏం చేస్తారు, ఆ కమిటీకి ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు, కమిటీ ఏం చేస్తుంది, ఆర్గనైజేషన్ ని రన్ చేస్తుంది, అండ్ డెసిషన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో ఆల్వేస్ దే ఫోకస్ ఈస్ టు develop the organization. Okay, develop the organization. And yes students, very very important feature, no distribution of profits, no distribution of profits. So any surplus or excess over expenditure earned by providing service is not distributed among the members. Instead of surplus is used for various activities. So are they profits right there? సోల్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్స్ అయితే సోల్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ డ్రా చేసుకుంటాడు, పార్ట్నర్షిప్ అయితే పార్ట్నర్స్ ప్రాఫిట్ ని తీసేసుకుంటారు, షేర్ హోల్డర్స్ కి అయితే ప్రాఫిట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ విల్ బి పేడ్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. కానీ ఇక్కడ సర్ప్లస్ ని ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా విల్ నాట్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద మెంబర్స్. ఇట్స్ నాట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అండ్ వాట్ ద ప్రాఫిట్ వాట్ ద సర్ప్లస్, షుడ్ నాట్ సే ప్రాఫిట్, what the surplus will be done by the not for profit organization means they will do for these activities like achieving organizational objectives, expansion of services, whatever the services they are doing, they try to expand with the surpluses, development of the institutions, and purchases of the new assets if it is necessary. So like a focus on the development gurinche untundi. And here very important, surplus is not equal to profit. Okay na, in non trading concerns. Okay na, surplus veru, profit veru. Accounting system, what is an accounting system followed by the not-for-profit organization means non-trading organization may maintain accounts using either single entry or double entry. However, double entry system is generally preferred because it has more accuracy when compared to what my single entry system of accounting. It has more accuracy. So either they can follow single entry system or double entry system, but which will have accuracy? Obviously, double entry system will have accuracy. And what are the accounting records will be maintained by the non-trading concerns. Okay na. So first of all, special books maintained. What are the special books maintained by the not-for-profit organization? Register of members. Okay, stock registers, if the stock is there, stock register. So members యొక్క రిజిస్టర్, అలాగే స్టాక్ రిజిస్టర్, మైనిట్స్ బుక్. సో దీనిలో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్లో ఏమేమి జరిగిందో ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో మైనిట్ బుక్స్ రికార్డ్ చేస్తారు. అండ్ లెడ్జర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, దే విల్ మెయింటైన్ లెడ్జర్స్ ఆఫ్ వాట్ మై ఇన్కమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్.
what are the incomes they have received and what are the expenses they have been incurred అవన్నీ చూస్తారు. సో జస్ట్ ఇట్స్ థియరిటికల్ బుక్స్ మా రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర స్టాక్ ఉంటే ఆ స్టాక్ రిజిస్టర్, మీటింగ్స్ అప్పుడు మైన్యూట్స్ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తారు, అలాగే ఇన్కమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రాక్ చేస్తారు. నౌ కమింగ్ టు ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మా ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో జస్ట్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్ ఎలా ఫైనల్ అకౌంట్స్ తయారు చేస్తుందో అలాగే నాట్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ ఎలా ఫైనల్ అకౌంట్స్ తయారు చేస్తుందో అలాగే నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో ప్రిపేర్ ద ఫైనల్ అకౌంట్స్. And what final accounts consisting of? Final accounts consisting of first one is receipts and payments account. Just do remember first what we are going to learn, ma? We are going to learn about receipts and payments account. That's the first account we are going to learn in this topic, receipts and payments account. And here students, it shows all cash receipts and cash payments. So what the receipts and payment account shows, ma? All cash receipts received and all cash payments paid. It is a feature of real account. The receipts and payment account having a feature of real account. And you know the golden rule of real account. What is the golden rule of the real account? Debit what comes in, credit what goes out. So debit what comes in and credit what goes out. They will follow whatever the cash and bank balances coming in, that all will be taken irrespective of the capital and revenue transaction. Adi capital receipt aina తీసుకుంటారు, revenue receipt aina తీసుకుంటారు. We'll discuss in detail in the next video what are the capital transactions and what are the revenue transactions. Okay, we'll take all capital receipts and revenue receipts. We'll take all receipts relating to the current year, previous year, subsequent year. ఈ ఇయర్ సంబంధించిన ఆదాయాలు వచ్చినా తీసుకుంటారు, గత సంవత్సరంలో సంబంధించిన ఆదాయాలు వచ్చినా తీసుకుంటారు, ఫ్యూచర్కి రావాల్సిన ఆదాయాలు వచ్చినా తీసుకుంటారు. సో దే విల్ టేక్ ఆల్ రిసీట్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్ పేమెంట్స్, రెవెన్యూ పేమెంట్స్, capital payments, payments relating to the current year, payments relating to the next year, payments relating to the previous year. So all will be taken in the receipts and payments account. Just it's an overview. Inga detail ga discuss chedam malli manam. After capital and revenue tarvata we'll discuss the pro forma of receipts and payment account. We'll have a detailed discussion there. And second one, they will prepare the income and expenditure account. And income and expenditure account ultimately prepared to know either the firm is in surplus or deficit. మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్ సర్ప్లస్ లో ఉందా, డెఫిసిట్ లో ఉందా. ఇన్కమ్స్ ఎక్కువ ఉండి ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువ ఉన్నట్టయితే, ఇఫ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఓవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ దేర్, దెన్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సర్ప్లస్. సో సర్ప్లస్. అలాగుండా ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఇన్కమ్స్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెఫిసిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ కి ఒక సంవత్సరంలో అనుకుందాం 2024లో ఇన్కమ్స్ 40 lakhs వచ్చింది, expenses 30 lakhs. So incomes ఎక్కువ ఉన్నాయా, expenses ఎక్కువ ఉన్నాయా? Incomes ఎక్కువ ఉన్నాయి. How much incomes received? 40 lakhs. How much expenses incurred? 30 lakhs. So here I can say confidently the surplus is 10 lakhs. The surplus is how many lakhs here? 10 lakhs. In the year 2025, just imagination, incomes were 80 lakhs, but expenses were 84 lakhs. So incomes 80 lakhs వచ్చినాయి కానీ expenses 84 lakhs వచ్చినాయి. So it's not a surplus because expenses are more than the incomes, and this will be called as deficit. This will be called as what, dear students? Deficit. Okay, so this is the information about, we are going to prepare the income and expenditure account. That is second point we are going to discuss. So we'll discuss problems on receipts and payments account, full picture clarity about the receipts and payments account, pro forma, what to be taken, what not to be taken, అన్ని డిస్కస్ చేసి దాని గురించి ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత విల్ గో ఫర్ ద ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. దెన్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, ద pro forma of income expenditure account. Then we'll go for balance sheet and show how balance sheet, as we know that it shows the financial position of the organization on a particular date, consisting of what are the assets of the organization and what are the liabilities of the organization, assets and liabilities. And yes students, simply do remember receipts and payments account is prepared on cash basis. Cash basis means only received and paid. Cash basis అంటే ఏం గుర్తుంచుకోవాలా, received వచ్చింది, రావాల్సింది రికార్డ్ చేయరు, received and paid. So do remember always the receipts and payments account is prepared on which basis, dear students? On cash basis. Cash basis means received, paid.
రిసీవబుల్ పేయబుల్ నో అడ్జస్ట్మెంట్స్ విల్ బి టేకెన్. అడ్జస్ట్మెంట్స్ తీసుకోం, వచ్చిందంతా తీసుకుంటాం. ఈ సంవత్సరందైనా, గత సంవత్సరందైనా, వచ్చే సంవత్సరందైనా. ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా అంతే, ప్రీవియస్ ఇయర్, కరెంట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్. అది ఖచ్చితంగా రిసీవ్డ్ అయినా ఉండాలా, పేడ్ అయినా ఉండాలా. రిసీవబుల్, రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, అక్రూడ్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఏమైనా ఉంటే అవి తీసుకోకూడదు. అందుకే దాన్ని క్యాష్ బేసిస్ లో చేయాలంటున్నాను. ఓకేనా. అండ్ వేర్ యాజ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్, దిస్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ అక్రూవల్ బేసిస్. అక్రూవల్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రిసీవ్డ్, రిసీవబుల్ వచ్చింది, రావాల్సింది. పేడ్ అండ్ పేయబుల్ చెల్లించింది, చెల్లించవలసింది అన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో మనం అందరూ ఇంతవరకు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో కానీ ఏ అకౌంట్స్ ఫాలో అయినా, వీ హావ్ ఫాలోడ్ ద అక్రూవల్ బేసిస్. బేస్డ్ ఆన్ ద అక్రూవల్ బేసిస్ ఓన్లీ వీ హావ్ టేకెన్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్. మీరు అందరూ ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసింటారు. ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేసినప్పుడు అక్కడ శాలరీస్ పేడ్ అయినా తీసుకున్నారు, ప్రీపేడ్ ఇన్సూరెన్స్ అయినా తీసుకున్నారు, కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అన్ని తీసుకున్నారు. ఇవన్నీ తీసుకున్నా అంటే ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫాలో అయినారు అక్కడ? ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ద అక్రూవల్ బేసిస్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అక్రూవల్ బేసిస్. ఇంకొక పేరు ఉంది, మర్కంటైల్ బేసిస్ అంటాం. ఇంకొకటి ఏమిటమ్మా? mercantile basis of accounting. Both convey the same meaning, mercantile basis. So dear students, in this chapter we are going to discuss how to prepare the receipts and payments account, how to prepare the income and expenditure account, how to prepare the balance sheet. Okay, now before going to that much, let's have some discussions. Preparation and procedures of account. First, before going to do the problems, let's have a small discussion about capital transactions and revenue ట్రాన్సాక్షన్. అసలు క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏమిటి, మరియు రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏమిటి తెలుసుకున్న తర్వాత విల్ గో ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. దట్ ఈస్ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్, ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ capital transactions. First of all, what is capital transaction meaning? So dear students, capital transaction that provides benefit for more than one accounting year are called as capital transactions. So very simple, any benefit which is giving to us more than 1 year, then it can be called as a capital transactions. And capital transactions again divided into two categories. One is capital expenditure and next one, dear students, capital receipts. So we'll have a discussion about what is capital expenditure and what is capital receipt. So amount spent for purchase of fixed assets are known as capital expenditure. Such expenditure helps the organization to increase its earning capacity or service capacity over many years. Okay. So ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకుందాం అంటే మనం, what we have to remember here, any expenditure which have been incurred by the organization and the benefit of that particular expenditure is more than 1 year, then such expenditure will be called as a capital expenditure. Examples: purchase of fixed assets. So when we purchase the fixed assets for the organization, the benefit of that particular expenditure obviously more than 1 year. So మనం ఏదైనా ఒక అసెట్ కొన్నామంటే 1 year అయితేనే దాన్ని పారేం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ఇళ్లలో టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, వాషింగ్ మిషన్స్, ఏసీ కొంటున్నాం. అది 1 year అయిపోయిన వెంటనే పారేస్తామా, కంటిన్యూ చేస్తామంటే దాని లైఫ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు వస్తే అంతవరకు వాడుకుంటాం. అది మన ఇంటికి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లాంటిది. అలాగే బిజినెస్ పీపుల్ వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ కోసం ఎటువంటి అసెట్ కొన్నా, ఫిక్స్డ్ అసెట్ కొన్నా లైఫ్ మోర్ దెన్ 1 year వస్తుందంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇఫ్ బిజినెస్ హౌస్ పర్చేస్డ్ ఏ మోటార్ కార్ ఫర్ దర్ బిజినెస్ యూస్, ఇట్ ఇస్ ఎ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. దే పర్చేస్డ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ఇట్స్ ఎ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. పర్చేస్ ద మెషినరీ, కంప్యూటర్స్, దిస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్, మీ ఇండ్ల కోసం మీరు మోర్ దెన్ 1 year వచ్చే ఏ వస్తువు కొన్నా అది మీ ఇంట్లో పెట్టిన పేరెంట్స్ ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మీ ఇంట్లో ఒక కార్ కొన్నారు, కార్ని 1 year వాడిచి పారేస్తారా? లేదు కదా. మాక్సిమం కార్ లైఫ్ వచ్చే వరకు మీరు దాన్ని మాక్సిమం వాడకే చూస్తారు. టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, వాషింగ్ మిషన్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి? మోర్ దెన్ 1 year బెనిఫిటా, లెస్ దెన్ 1 year? మోర్ దెన్ 1 year. అదే మీ ఇంటికి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కడతారు ఎవ్రీ మంత్, ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దట్ బిల్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ మంత్ ఓన్లీ, నాట్ ఇయర్ ఆల్సో. ఓకేనా. సో అది విత్ ఇన్ 1 year, మోర్ దెన్ 1 year అంటే విత్ ఇన్ 1 year. మీ ఇంటికి టెలిఫోన్ బిల్, ఇంటర్నెట్ బిల్ అది కడుతుంటారు, ఎవ్రీ మంత్ కడుతుంటారు. అంటే ఆ బిల్ యొక్క లైఫ్ బెనిఫిట్ ఆ మంత్ కే పరిమితం అవుతుంది. కాబట్టి అటువంటి ఎక్స్పెండిచర్స్ ని రెవెన్యూ అంటాం. విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. సో వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ గివెన్ ఇన్ అవర్ డేటా? ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ఎస్, ఇట్ ఈస్ లైఫ్ is more than 1 year. Furniture, yes, more than 1 year. Motor vehicles, obviously it's more than 1 year. Computers,
ఎస్, మోర్ దెన్ 1 ఇయర్. ఎక్విప్మెంట్స్ మోర్ దెన్ 1 ఇయర్. జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, మీ ఇంటికి కావాల్సిన కంప్యూటర్, కార్, ఫర్నిచర్ కొన్నారంటే దాని యొక్క బెనిఫిట్ ఎలా ఉంటుంది? ఆబ్వియస్లీ మోర్ దెన్ 1 ఇయర్. సో ఇన్ బిజినెస్ హౌసెస్, ఇఫ్ ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ and the benefit is more than 1 year, then it can be called as a capital expenditure. And dear students, capital expenditures will be shown asset side of the balance sheet, on the asset side of a balance sheet. Capital expenditure always will be shown on the asset side of the balance sheet. And what coming to the capital receipts? What is capital receipts, or what are capital receipts? Amount received through long-term sources are called as capital receipts. Long-term sources నుంచి వచ్చిన రిసీట్ ని క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అంటాం. దీస్ రిసీట్స్ ఇంక్రీజ్ ద క్యాపిటల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో క్యాపిటల్ ఫండ్ పెంచుతుంది అంటున్నారు. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంది? క్యాపిటల్ ఫండ్, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు తెచ్చే క్యాపిటల్ ఫండ్. ఎనీ నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్ కి క్యాపిటల్ ఫండ్ అంటే ఏమొస్తుందంటే లైక్ డొనేషన్, సబ్స్క్రిప్షన్స్, లెగసీస్, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ అట్లాంటివి వస్తాయి. అవి డిస్కస్ చేద్దాం. లాంగ్ టర్మ్ బ్యాంక్ లోన్స్, ఆఫ్ కోర్స్ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాంక్ లోన్స్ ఆల్సో ఇట్స్ క్యాపిటల్ రిసీట్. సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కొనడం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అమ్మడం క్యాపిటల్ రిసీట్స్. డొనేషన్ ఫర్ క్యాపిటల్ పర్పసెస్, దట్ ఈస్ specific donation like donation for computers, donation for building, this all comes under the capital receipts. So ఇక్కడ capital expenditure, capital receipt ఎలా ఉంటాయంటే నాన్ రికరింగ్ నేచర్ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయమ్మా? నాన్ రికరింగ్. నాన్ రికరింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏమి? రెండు కూడా, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయినా క్యాపిటల్ రిసీట్స్ అయినా కూడా ద బేసిక్ నేచర్ దట్ యూ కెన్ రిమెంబర్, ఇట్స్ ఎ నాన్ రికరింగ్. నాన్ రికరింగ్ మీన్స్ రిపీట్ కాదు, చాలా రేర్ రిపిటేషన్ అవుతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ పేరెంట్స్ మీ ఇంటి కోసం ఒక బైక్ కొన్నారు, ఒక 2 వీలర్ బైక్ 2 lakhs పెట్టి కొన్నారు. ఆ బైక్ ఇయర్లో కొన్నారంటే మళ్ళీ ఎప్పుడో 10 yearsకో 12 yearsకో 8 yearsకో మారుస్తారు. అంతవరకు అది ఏముంటుంది? బైక్ అలాగే ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఒకసారి పెట్టి లైఫ్ 8 years 10 years వాడిస్తారు. సో రికరింగా నాన్ రికరింగ్ అంటే నాన్ రికరింగ్. మీ బైక్కి పెట్రోల్ మాత్రం మీరు ఎవ్రీ మంత్ కాదు, ఎప్పుడు అయిపోతుంటుందో అప్పుడు పెట్రోల్ వేపిస్తూనే ఉంటారు. పెట్రోల్ ఖర్చు మాత్రం ఏమవుతుంది? మీకు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది, రికరింగ్ నేచర్ అవుతుంది. పెట్రోల్ అయిపోయే కొద్దీ మీరు పెట్రోల్ వేస్తుంటారు. సో ఇట్స్ రికరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్. మీ ఇంటికి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కడుతుంటారు. ఎలా కడతారు? ఎవ్రీ మంత్ కడుతుంటారు, రికరింగ్ నేచర్. మీ ఇంటికి టెలిఫోన్ బిల్ కడతారు, ఇట్స్ రికరింగ్ నేచర్. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ క్యాపిటల్ రిసీట్ కానీ చాలా రేర్గా వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అర్నింగ్ కెపాసిటీని పెంచుతుంది, అండ్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఆల్సో క్యాపిటల్ రిసోర్సెస్ని పెంచుతుంది. సో అండ్ ద బేసిక్ ఫీచర్ ఈస్ వాట్ మా నాన్ రికరింగ్ నేచర్. ఓకేనా? విల్ డిస్కస్ సమ్ అడిషనల్ పాయింట్స్ మా. Capital transactions are affected the balance sheets. Obviously, capital receipts అన్ని liabilities లో వేసుకుంటాం, అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అసెట్ సైడ్ వేసుకుంటాం. ఎక్సెప్షనల్ కొన్ని కేసెస్లో, సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ కాకుండా. సో ఏం గుర్తుకుంది ఇక్కడ? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ almost all will be shown where, dear students? Will be shown in the asset side of balance sheet. Asset side of balance sheet. Whereas capital receipts మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో లయబిలిటీస్ సైడ్ చూపిస్తాం. లయబిలిటీస్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఆర్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ డిడక్ట్ ఫ్రమ్ concerned asset. If sale of fixed asset is there, deduct from concerned asset. Deduct from concerned asset if it is a sale of asset. Deduct from concerned asset if it is a sale of asset. Accounting treatment వచ్చినప్పుడు full clarity వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మా, accounting, that is important note on capital transaction. What is same? Capital receipts are such as capital fund, long term loans, life membership fee shown on the liabilities of the balance sheet, as we'll discuss in pro forma. And ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పండి, సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ రెస్పెక్టివ్ అకౌంట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఈ పాయింట్ కూడా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? అండ్ క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాన్ రికరింగ్ ఇన్ నేచర్, దట్ వీ హావ్ డిస్కస్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ మా. సో క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పటికీ రికరింగ్ నాన్ రికరింగ్? నాన్ రికరింగ్, రేర్ గా రిపీట్ అవుతుంటాయి. 10 yearsకి ఒకసారో 5 yearsకి ఒకసారో రిపీట్ అవుతుంటాయి. మీనింగ్ దే డు నాట్ అక్కర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ, ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ గా అక్కర్ కావు అవి. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డిస్కషన్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ మా, ఇది థియరటికల్ గా మాత్రమేమా. మీకు ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో అప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ క్లారిటీ వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంది, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంది. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీ యొక్క ఇంటిది చెప్పాను. మీ ఇంట్లో మీ మదర్ రోజు కొనే వెజిటేబుల్స్ అనేది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్రూట్స్ కొనేది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, గ్రాసరీస్ కొనేది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. మీ ఇంటికి ఒక పెద్ద రెఫ్రిజిరేటర్ తేవడం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. మీ ఇంటికి ఒక పెద్ద 55 inch స్క్రీన్ తేవడం, టీవీ తేవడం, అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఏది రికరింగ్ అంటే డైలీ కానీ మంత్లీ కానీ చేసే ఎక్స్పెండిచర్స్ని రెవెన్యూ అంటాం. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే కొని దాన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వాడేసి తర్వాత కొనేదాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటాం. అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ షోన్ ఆన్ ద అసెట్ సైడ్, క్యాపిటల్ రిసీట్స్ విల్ షోన్ ఆన్ ద లయబిలిటీ సైడ్. ఇఫ్
capital receipt on sale of assets, we have to deduct from concerned asset. We'll have a full clarity in problem part. And we are going to discuss the next topic, revenue transactions. మీకు ఎప్పుడైతే క్లారిటీ ఉంటుందో చాప్టర్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా? What is revenue transaction? Just opposite to that, revenue transactions are those transactions that provide benefits for less than one accounting year. అంటే వన్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ కంటే లెస్ దెన్, అది 1 month కావచ్చు, 1 day కావచ్చు, 1 week కావచ్చు, 2 months కావచ్చు, 5 months కావచ్చు. If the benefit from that expenditure is less than 1 year, then it can be called as a revenue expenditure and revenue transactions, and they have been classified as revenue expenditures and revenue receipts. Let's have a clarity. What is revenue expenditure? Definition: any amount spent for earning revenue or rendering services is called as revenue expenditure. సో మనం అర్నింగ్ రెవెన్యూ కోసం కానీ సర్వీసెస్ రెండర్ చేయడానికి పెట్టే ఖర్చులు ఏమంటామా? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్స్ జస్ట్ వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ మా. దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ డే టు డే ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. డైలీ మన బిజినెస్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఖర్చులు మెయింటైన్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ శాలరీస్. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఇవ్వకపోతే అది రన్ కాదు. కాబట్టి శాలరీస్ ఇస్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. వేజెస్, లేబర్కి వేజెస్ పే చేయాలి. ఆఫీస్కి రెంట్ కట్టాలి. ఇన్సూరెన్స్ పే చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ దేర్, వీ హ్యావ్ టు పే ద ఇన్సూరెన్స్. Electricity charges, obviously we have to pay monthly, and office expenses also we have to pay monthly. So these are the revenue expenditure. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వేస్తారు కదా, అక్కడ ఉండే డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అందరూ, ఆ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నారు కాబట్టి సింపుల్ లాజిక్. వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ యూ హ్యావ్ బీన్ షోన్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, మీరు ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ చేశారు కాబట్టి ట్రేడింగ్ డెబిట్ సైడ్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఏవైతే వేసారో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఏమున్నాయి సార్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే జస్ట్ ఒకసారి ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ ప్రొఫార్మా చెక్ చేసుకోండి. లైక్ శాలరీస్, రెంట్, రేట్స్, ట్యాక్సెస్, పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్స్, ఆడిటర్ ఫీ, లాయర్ ఫీ, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ, పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్స్, ఆఫీస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, డెలివరీ వ్యాన్ ఎక్స్పెన్సెస్, దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అవి మనకి ఇక్కడికి వస్తాయా లేదని మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ యొక్క మీనింగ్ అయితే అదే. ఓకే. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కడ చూస్తాం? ద రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రికార్డెడ్ అండ్ ద డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో వేర్ ద రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ బి షోన్ మీన్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ అవర్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్. మనం ప్రొఫార్మా డిస్కస్ చేసినప్పుడు డీటెయిల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ వేసినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ లోనే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. అండ్ రెవెన్యూ రిసీట్స్. What are the revenue receipts? Amounts received during the normal course of activities are called as revenue receipts. Are called as revenue receipts. Amount received during the normal course of activities called as the revenue receipts. And these receipts meant to meet regular operating expenses of the organization. So what are the examples for this non-trading concerns? Okay na? సో మనకు డైలీ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రావాలంటే ఈ రిసీట్స్ నుంచి ఎక్స్పెన్సెస్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్స్ సబ్స్క్రిప్షన్స్. నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్స్కి వచ్చే మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ది సబ్స్క్రిప్షన్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్. రెంట్ రిసీవ్డ్, ఎంట్రన్స్ ఫీ, యాన్యువల్ మెంబర్షిప్ ఫీ అండ్ ట్యూషన్ ఆర్ కోచింగ్ ఫీ అప్లికబుల్. ఒకవేళ నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్లో ఎడ్యుకేషనల్ యాక్టివిటీస్కి డబ్బులు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకి? ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ద ట్యూషన్ ఫీ ఆర్ కోచింగ్ ఫీ. ఓకేనా? దిస్ ఆర్ ఆల్ రెవెన్యూ రిసీట్స్. సార్ దీని గురించి మాకు ఐడియా లేదంటే అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కాదు, మీరు ప్రొఫార్మా ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ పర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. వాట్ ఈస్ సబ్స్క్రిప్షన్స్, వాట్ ఈస్ డొనేషన్, వాట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ డొనేషన్, జనరల్ డొనేషన్, హౌ టు ట్రీట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ వీడియో. జస్ట్ ఇక్కడ ఏమి వాళ్ళకి రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఏ రూపంలో ఉంటాయని చెప్పడానికి ఈ క్లాస్. ఓకేనా? అండ్ వాట్ ఇస్ అన్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ డియర్ స్టూడెంట్స్? రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఆన్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్. అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే డెబిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తాం, అదే రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్ అయితే ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఎక్స్పెండిచర్స్, నామినల్ అకౌంట్ రూల్. వాట్ ఇస్ ద గోల్డెన్ రూల్ ఆఫ్ ద నామినల్ అకౌంట్? డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. సో ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ లో డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మరియు లాసెస్ ఇస్తాం, క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఇస్తాం. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫైనల్, హియర్ వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్?
important point, revenue transactions are, that's what we already discussed, recurring nature. Recurring means repeat aituntai, okay na, as they occur regularly during the normal course of activities. So every month, every year adi recurring aitunta okati, danni emantam మనం recurring or can say revenue transactions. Okay, and coming to the just a small differences, distinction between trading and non-trading concerns. So what are the differences that you can notice between trading and non-trading concerns? We'll have a small discussion. First, motive. What is the motive of the trading concern, dear students? Trading organizations, as we already discussed, trading organizations యొక్క motive ఏంటంటే always it makes to profit, tries to make a profit, always. So the main aim of any business organization is undoubtedly a profit. What is the main motto of the non-trading concern? The main motto is rendering services and not for profits. So అందుకే చాప్టర్ టైటిల్ కూడా అయింది నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్. అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్, ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఎలా వస్తాయి? ఓనర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ క్యాపిటల్ అండ్ వేర్ లయబిలిటీస్. సో ఓనరే తెచ్చుకుంటాడని, ఏం చేసి ఎవరు తీసుకుంటారు? కూడా ఓనరే తేవడం జరుగుతుంది. సో ఒక సోల్ ప్రొప్రైటర్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన ఓనరే తెచ్చుకుంటాడు. పార్ట్నర్షిప్ అయితే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ తెచ్చుకుంటారు. అదే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అయితే షేర్ హోల్డర్స్ విల్ పర్చేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్స్ త్రూ ఐపీఓస్. ఓకే, what about the non-trading concerns? Non-trading concerns will gather the funds like capital funds కావచ్చు, డొనేషన్స్, లెగసీస్, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీజ్. ఓకేనా సరే, ఇవన్నీ ఏం సార్ అంటే ఇవన్నీ మనం ప్రొఫార్మాలో నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ అంటే వాళ్ళకి వచ్చే క్యాపిటల్ ఫండ్కి వచ్చే సోర్సెస్ ఏముంటే క్యాపిటల్ ఫండ్ రూపంలో వస్తుంది, డొనేషన్స్, లెగసీస్, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, యాజ్ వి నో దట్ the trading concerns, trading organizations will prepare the final accounts consisting of trading account to know gross profit or gross loss, profit and loss account to know the net profit or net loss, and balance sheet is to know the financial position of the asset. So financial position of the organization, that is assets and liabilities. మీకు అందరికి తెలిసిందే. What about the final accounts of the non-trading concerns means? Final accounts of the non-trading concerns will have receipts and payments account, income and expenditure account, and balance sheet. We are going to discuss one by one in this topic, in this chapter. And financial result, the result of the trading organization is either net profit or net loss. Net profit or net loss. Net profit or net loss. But what about the financial results or final result of the non-trading concerns? Means the final result is either it is a surplus or deficit. ఇన్కమ్స్ ఎక్కువ ఉండి ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువ ఉంటే సర్ప్లస్, ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉండి ఇన్కమ్స్ తక్కువ ఉంటే డెఫిసిట్. దట్స్ ఇట్ మా. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ గురించి, తర్వాత దాని పర్ఫార్మెన్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ మా, వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ దట్ what is the service motto, because as already told that the main purpose of not for profit organization is service motto. మేనేజ్మెంట్ ఎవరు ఉంటారంటే ఇట్ ఈస్ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు, మెంబర్స్ అంతా కలిపి ఒక కమిటీని ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. దట్ కమిటీ లుక్ ఆఫ్టర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. And what are the point here? Very, very important point to remember. There is no distribution of surplus. Surplus ni పంచుకోరు. నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ ఫండ్స్ ని వాడతారు. అచీవింగ్ ఆర్గనైజేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, what you can say, achievement of organizational services, expansion of services, and development of the institution, purchase of a new assets if it is necessary. Okay na. And yes students, accounting system single entry lo follow kochu, double entry kani. To have a transparency and accuracy, they will follow double entry system. And special books ఏమిటంటే స్పెషల్ బుక్స్ మెయింటైన్ బై దిస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫర్ రిజిస్టర్ బుక్స్, దట్ ఈస్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్. ఆ సొసైటీకి ఎవరెవరు మెంబర్స్ ఉన్నారో ఆ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తారు. స్టాక్స్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర అసెట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ అసెట్స్ కానీ స్టాక్ కానీ ఉంటే అది మెయింటైన్ చేస్తారు. మీటింగ్స్ లో జరిగిన మైన్యూట్స్ బుక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. మీటింగ్ లో ఏమేమి డెసిషన్ తీసుకున్నది, లెడ్జర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫైనల్ అకౌంట్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్? రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్, అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. దీని ఫీచర్స్ గురించి, దీని యొక్క total information we'll discuss in the next video. Okay, and next what I said ma, transactions ela untayana, capital nature and revenue nature. Capital means non recurring nature, revenue means recurring. Capital expenditure general ga asset side vastundi, capital receipts liability side, some exceptional cases. Revenue expenditure and revenue receipts means ma, expenditure evaithe రికరింగ్ నేచర్ ఉంటాయి, డే టు డే యాక్టివిటీస్లో ఉంటాయి, అవన్నీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి. ఆ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది, రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది. అండ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, కానీ డీటెయిల్ డిస్కషన్, కంప్లీట్
proformas we'll discuss in the coming videos. So we have discussed, finally we have discussed what? We have discussed the difference between the trading and non-trading concerns. In yesterday video, do not forget what we discussed. We have discussed about total information about ఎందుకు నాన్ ట్రేడింగ్ కన్సర్న్ స్టార్ట్ అవుతుంది, దానికి ఎటువంటి మోటోతో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్ వీడియోలో. తర్వాత మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏం డిస్కస్ చేసాం, we have discussed relating to what we have discussed relating to the world famous not for profit organization, and we have discussed about the RDT, as well as we have discussed about the Satyasai Central Trust. Okay, Satyasai Central Trust గురించి డిస్కస్ చేసాం. అలాగే మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేసాం, we have discussed some other వరల్డ్ ఫేమస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీస్ గురించి, వాళ్ళు ఎటువంటి సందర్భంలో ఇచ్చేస్తారు, యూనిసెఫ్ పిల్లల కోసం ఫార్మ్ అయిన నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా, అలాగే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఎప్పుడైతే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ వర్క్స్ ఫర్ ద గ్లోబల్ పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ కంట్రోల్ కోసం ఈ హాస్పిటల్స్ పనిచేస్తాయి, ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తాయి. అండ్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ సమ్ డాక్టర్స్ వితౌట్ బార్డర్స్. ఓకేనా, ఇటువంటి డాక్టర్స్ కి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు, వాళ్ళు ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ప్రజలకు డిశ్చార్జ్ వార్ జోన్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు వాళ్ళకి సహాయం చేస్తారు. ఓకేనా, అండ్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వన్ మోర్ ద సాల్వేషన్ ఆర్మీ, as well as we have discussed about, these are all the real images of that particular organization, world, that is WWF organization, and Bill and Melinda Gates Foundation, as well as we have discussed about one more organization known as Habitat for Humanity. They will construct the houses for the poor people, homeless people, they will construct the houses. And world famous lo mana RDT undi, mana Satyasai Central Trust undi. So dear students, almost all theoretical part is completed. From the next video we are going to discuss about receipts and payments account features, pro forma of receipts and payments account, how to prepare the receipts and payments account, what are the points to be remember while preparing the receipts and payments account, that we are going to discuss in the next video. That's it today. Thank you to all. Have a good day to you all, dear students.